Hello all, welcome back to English Ladder. Today we are going to deal with a topic that's really difficult but it's a very important life skill. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ആരോടെങ്കിലും വളരെ സാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസപ്പോയിന്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ? ന്യൂസിനേക്കാളും നമുക്ക് വിഷമം ഇതെങ്ങനെയാ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിലായിരിക്കും. ഈവൻ ദോ വി കനോട്ട് മേക്ക് ദ സിറ്റുവേഷൻ പ്ലസന്റ്, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷൻ പ്ലസന്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും, പക്ഷേ വി കൻ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ലെസ് ഹാർഡ് ഓൺ ദം. It's not always about what we say. It may also be about how we say it. നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുള്ളതിലായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ, അതെങ്ങനെയാ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. There's a saying, the pen is mightier than the sword. That's why the words we choose are really important. നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന words are really important. So today we are going to master the art of choosing the right words. So, for making it more easy for you, I am going to put it under 5 simple steps. So, step number 1, say that you're sorry or unhappy for the same. Adine namukku ee structures use cheyam. Number 1, I'm so sorry but. Example, I'm so sorry but you didn't get selected. I'm so sorry but you didn't get selected. Another one, I'm so sorry to tell you that your application was rejected. Another structure you can use is, I know this isn't what you want to hear. Example, I know this isn't what you want to hear, but your application for transfer is rejected. Next one, it's my unfortunate duty to tell you that. It's my unfortunate duty to tell you that your brother met with an accident. Another structure is, I really feel bad to have to say this. I really feel bad to have to say this. Example nokam, I really feel bad to have to say this, but the company is cutting down their employees and you aren't one of the selected ones. And the last one in that section is, I really don't know how to say it. ഇതെങ്ങനെയാ പറയേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന്. Example, I really don't know how to say it, but you didn't get that promotion you wanted. Step number 2, do not sugarcoat. Sugarcoat ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും, പക്ഷേ വേറെ ഒരു രീതിയിലും അയാൾ അത് സഹായിക്കില്ല. എത്ര ക്ലിയർ ആൻഡ് ഡീപ്പായിട്ട് അയാൾക്ക് ഈ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാവുന്നോ അത്രയും നല്ലതാണ്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ നന്നായി അനലൈസ് ചെയ്യാനും അതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഓർ സൊല്യൂഷൻസ് സെർച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റും. So that was our step number 2, do not ever sugarcoat. Step number 3, provide details. As I said earlier, details will help them to understand the situation better. So കുറച്ചുകൂടെ calm and mature ആയിട്ട് ഈ situation handle ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റും. So എങ്ങനെ ഈ details കൊടുക്കാം? The first structure that you can use is unfortunately. So the first example is, unfortunately, there is a shortage of labor in our branch right now. So, the transfer request cannot be approved immediately. So, ഈ സെൻറ്റൻസ് നോക്കിയേ, നമ്മൾ നേരത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ റിക്വസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ട്രാൻസ്ഫർ റിക്വസ്റ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത്. Another example is, your request for promotion wasn't approved because the company recruited someone with more experience to that position. കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളെ കമ്പനി ഓൾറെഡി റിക്രൂട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊമോഷൻ റിക്വസ്റ്റ് അപ്രൂവ് ആവാതിരുന്നത് എന്നാണ്. സോ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ 4th സ്റ്റെപ്പ്, ബി എംപത്തറ്റിക് ആൻഡ് കമ്പാഷനറ്റ്. ബീങ് എംപത്തറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളുടെ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ബിഹേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഒരു സിറ്റുവേഷനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുക. സോ ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് കമ്പാഷനറ്റ്. സോ ഹൗ കെൻ യു ഡു ദാറ്റ്? യു കെൻ യൂസ് ദ ഫോളോയിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. I can see that you're really angry and upset. I'm really sorry I couldn't be of more help. Another way to be empathetic is, you can say, I can see why you might feel that way. I can see why you might feel that way. The last and final step is to give hope. Being hopeless എന്ന് പറയുന്നത് is the worst feeling a person can have, അല്ലേ? So try to give them hope. You can give them hope by using the following structures. Although the results may not be what we expected, it may be better on our next try.
See, it may be better on our next try. We are trying to give them hope. Although the application was rejected this time, you can apply again within 2 months. The good thing about this is that you can still give an application next year and you have better chances with 5 years of experience. So I hope with this you have learned how to deliver a bad news. So ഇതുപോലെ മറ്റേ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ you can comment those in our comment section and we will surely be doing videos on that topic. So I'll see you next time. Bye bye.